his scientific assistant had translated your book into Russian for personal usage of Dr. Maltsev. So he studied your book, and today we want to speak about 52 blocks, if you don't mind. Not a problem. Do you want to say a couple of words about yourself, or shall we start? You can start. I don't know what you want to know. Он говорит, я говорю, ну хотите о себе что-то сказать или можем начинать? Он говорит, ну можем начинать, что вы хотите обо мне знать. Давайте мы начнем сначала с самой книги. То есть я прочитал книгу. Да. Okay, let us start with the book first. Okay. Да. И как бы я увидел первую книгу, где хоть какая-то история 52 блоков написана. And Dr. Maltsev says that this was the first book that he saw that has at least certain history about the 52 blocks. Yes, I was the first person to actually take time to not just look at it from a jail perspective, but also look at what got it into there. And through research, through different OGs, elders that I talked to, and different African systems and slavery and studying slavery is how I was able to research and got everything that I got for this book. Он говорит, я был первым человеком, который именно уделил этому внимание. То есть я не только посмотрел на эту проблематику с точки зрения тюрьмы, я также посмотрел на историю, на рабство. Окей. И вот как бы там изложена история и даже изложена философия. So Dr. Maltsev says that this book has a certain history and even a philosophy. Yes. Да. И я бы хотел сначала отдельно поговорить об истории и отдельно поговорить о философии. So Dr. Maltsev wants to talk separately first about history and then about philosophy. Okay, that's fine. Вот, когда вы писали книгу, вы исследовали, я так понимаю, континентальную Африку, да? То есть откуда бы это могло быть? So, Diallo, right? Your name? That's correct. Okay. Diallo, when you were writing your book, you have researched the continental Africa, right? In order to find out the roots of the system. Did you? I had research first. My first research was how did it get into the jail system. Then, from there, it led me to the slavery. Then it led me to what systems that were brought over from the continent into America, what combat systems came along with the captured Africans. Mm-hmm. Okay, I have trouble hearing you. I mean, it's very low. Can you try to speak a little bit louder? I'm talking loud. Okay. Am I loud enough now? I don't want to get too loud. Okay. То есть первое, я изучал, как это... I'm gonna put these headphones on to see if you can hear me better with these headphones on. Я попробую наушники придавить. Первое, я изучал, как эта система попала в тюремную систему. Дальше я изучал про рабство. Дальше я изучал, как эта система могла прийти с Африки вместе с другими боевыми системами. Итак, то есть сначала мы изучали, как она попала в тюрьму. So the first step that you took is how the system got in the jail system, right? Correct. Да, то есть, ну я так понимаю, в тюрьму она попала с чернокожими парнями. And as Dr. Maltsev understands, logically it came to the jail system with the black guys. It came in there with the black guys that were ex-slaves, and that's when I found out. Okay. Because it was called Jailhouse Rock before it was called 52. Mm-hmm. And before it was called Jailhouse Rock, it was called Virginia Scuffling. And the Virginia Scuffling were the original prize fighters in America because they would use different slaves to fight against each other, and those slaves fought for freedom, fought for liberation, for their family, fought for better slave quarters and stuff like that. And that's where the Virginia Scuffling came from. And early boxing wasn't just with the hands, it was with the feet, it was with elbows, eye gouges, it was other fish hooking, it was other things in America with early boxing in America. Mm-hmm. So that's where and that's what the Virginia Scufflers used the systems, their African systems to fight. Mm-hmm. Он говорит, то, что я разузнал, это то, что в тюремную систему эта система попала через черных бывших рабов,
Потому что, говорят, до того, как система называлась 52, она называлась Jailhouse Rock, а до этого она называлась Virginia Scotland, вот эти люди, которые устраивали бои между рабами. Скажи, пожалуйста, вот он изучал эти данные лично, ну, разговаривая с кем-то, или он что-то читал на эту тему? Diallo, can you please tell, when you were researching all these things, did you gather data by your own readings or by personal conversations with people? Both. И то, и то. Both. I talk to OGs. OGs are older guys. I talk to my OGs, and then they also led me to different. They led me to books, African slave manuals, and also they led me to I can't think of the elder's name right now. That's not important. And some other elders who had also wrote about it in the past, and I took their information, and I took other people, the OGs that I talked to, information, and what I did was I took the similarities that everybody had, that everybody spoke of, and whatever similarities that everybody spoke of is what I gathered as, okay, since they said this guy said this guy said that, this guy said that, and they all said the same thing, they don't know each other, so that is where I jotted down the information from. Whoever had the same similar information, that's the information that I put in the book. То есть я, говорит, разговаривала вот этими со старшими парнями, и они как бы мне порекомендовали как бы справочники старые по рабству черных, например. И я также посмотрела на другие источники, которые в прошлом были написаны. Также я собирала все схожества, о которых люди говорили, но друг друга не знали. И я понимала, что раз это схожество, они друг друга не знают, это правда, и это все собрал. Окей. А он не мог назвать пару книг, которые он использовал при написании истории? Would you mind please listing maybe several books, several sources that you have used while writing the story, the history? The sources that I have used are, I need to remember his name. Это, честно говоря, можно не сейчас. I'm about to remember his name right now. Hold on. Diallo, I'm looking at my book because we can do this after the interview. You can just send us. Okay. No, Okay. I can do that. Just the titles of the sources for our personal usage. Да. Okay. То есть такие No problem. книги есть, да? Basically, there are such type of the books. Do you understand correctly? Now, some of them were books, some of them were papers, and some of them was articles that were written online too. Некоторые были книги, некоторые были просто написанные работы, некоторые были статьи. Окей. Okay. Да, Okay. да. Он когда-нибудь был в Африке сам? Have you ever been to Africa yourself? No, I have not. Нет. Да. Вот когда он там ссылается на 3 региона Африки, как бы он боевое искусство этих регионов, по каким источникам изучал? So, right in the book where you make reference to 3 regions of Africa and about their martial arts systems. I mean, how did you find out about those martial arts systems? How did you study them? Those are what the elders gave me, like that. The lifelong system of African tradition of oral knowledge has always been there. And those are the oral knowledge that I was given along with certain papers that I also read. So it was oral knowledge from the OGs who told me exactly, and that's what I'm saying. Whichever OG that I talked to, and they came from different regions, whether one was from Chicago, one from LA, another one from New York, and they still said, okay, the House of Boxing or the whatever system that there is, this is what they said. This was from here. This was from here, and this is the systems that the slaves were using during those times. So I just took their information and whatever paper that I would have found on that information, or article that I found on those arts. Самый основной источник, который он использовал, это именно знание, которое передается устно, говорит, от этих старших людей. То есть они мне передали это знание африканское. И также я разговаривала с этими пожилыми людьми из Чикаго, с Нью-Йорка и с Лос-Анджелеса. Помимо этого, вторичный источник, который использовал, это работы письменные, которые он смог найти в интернете. Я имею в виду, вот
именно само воинское искусство вот в Индонезии, он почем изучал? В Нигерии, почем? По каким источникам? Gotcha, Diallo. But when we are speaking about the martial arts systems, for instance, the Indonesian martial arts, the Nigerian, according to what sources did you study those martial arts systems? Like Bore. Bore is the Mandinka warrior system. And what I'm saying is Bore was given to me by an elder. He studies the system. He told me that 52 is this, but 52 has this in it. And this is where we would develop those skills from. The house of boxing, another brother came up to me and said, okay, this house of boxing is something that is also implemented because house of boxing uses the elbows, uses the uppercuts, uses the different utilities, and that's a Nigerian system. And he also based it off of his teaching, his learnings. So that's where I got that from. And when I got those names, I went and researched those arts. And when I researched those arts from internet to also searching African system books on the systems. That's where I got it from. То есть ему вот эти старшие люди устно передали, например, Борей, он научил его определенной системе и сказал, вот это есть и в 52 блоках, они знали. Дальше House of Boxing, например, они тоже увидели, что там используются и локти, и апперкоты. После этого, например, нигерская система, ему сказали, вот это нигерская система, и он пошел, сам поискал про эти воинские искусства, книжки нашел, прочитал. То есть ему устно кто-то передал, и он дальше уже начал. Я понял. Предельно понятно. Gotcha. Да. Теперь вопрос такой. В системе действительно 52 элемента, 52 блока? So now the question, so the system is titled as 52 blocks. Does it really have 52 blocks in it? No, because 52 is not the amount of blocks that are in it. 52 is named after the card game 52 Pickup. That's where it comes from. And 52 Pickup is a card game that where you throw the cards on the ground and you have to pick them back up in suit order. But in the 52 block system, 52 means let the cards lie where they may or anything goes in the fight. So the 52 means anything goes. It's not necessarily means that it's 52 blocks. Нет, говорит, нету 52 блоков, потому что название берет с карточной игры. И как бы основная фраза всей игры и стиля означает подходит все что угодно. Как карты ляжут, так и пойдет. Я понял. Тогда у меня возникает следующий вопрос. А по его мнению, сколько тогда элементов в системе? Ну, я имею в виду технических элементов в системе. Then, in your opinion, how many technical elements are there in the system? Ну, можешь посчитать. I mean, we can count them. No, I mean, you if I'm looking at different, it's probably between, I guess, around 50, but then you can do a different, it's like the alphabet. You have, if you have a certain amount of letters, you can do an endless amount of things with them. So I'm going to say maybe about 50 techniques that you switch up. Он говорит, мне сложно сказать, но примерно 50 техник, которые можно чередовать между собой. Это как алфавит, например. Из букв можно сделать много чего. То есть, а вот этот вот буквенный метод, он был рассказан как бы стариками ему, или это его сравнение просто? So when you say it's like an alphabet, that's when you say it's like an alphabet, right? When you can do endless amount of things with the letters. So this analogy, this example, is it yours or was it conveyed to you by the elders? That's actually that's how I took it. Это я так понимаю. А они так не говорили. So the elders did not mention it this way, right? About the alphabet type analogy. They didn't look at it as an alphabet. They always said that it's endless, though. It said it's endless amount of techniques that you can. What the elders told me is that they give me, I can give you the tools, but you have to build your own house. That's what they told me.
You can have the tools, but you can build your own house with those tools. So somebody might want a 2-bedroom house, another person might want a loft. So, but it's endless amount of things you can do with the tools to build a new house for yourself. That's what they told me. Что старшие мне говорили, то что мы тебе передаем определенные инструменты, а ты уже можешь построить сам себе дом, какой хочешь. Очень по-африкански. The Dr. Matthew says that that's very African. Очень по-африкански. Yes. Очень по-африкански. Скажи, пожалуйста, то есть он не задумывался о происхождении движений в этой системе? Просто если это африканские воинские искусства, там как бы существуют определенные виды оружия, копье, палка, нож, да, например. И по идее все движения должны происходить от этих видов оружия голыми руками. Have you ever thought about the origins of the moves that are in 52 styles block? For instance, when we are speaking about African martial arts, they have different weapons, right? The spear, the knife, the stick, and every technical element starts its origin from handling a spear, handling a stick, handling a knife, even though if it's weaponless art. With 52, yes, and it's more for the shield. We talk more of a shield than we do of the knife or the spear. The shield, because that's what our up rock is, and our up rock is a movement that we use different hand movement to create a physical shield. So each movement is a blocking of anything that comes in. So it's based off of a shield and how you can attack from the shield. Да, говорит, но мы не говорим о копье или о других оружиях, мы говорим только о щите. То есть мы щитом блокируем все движения и обороняемся, и атакуемся щитом. Да, потому что там же используются вот такие удары, как бы. Because this type of strikes are used, for instance, in this удары, system. как молотком. Like a hammer. Yes, I get that. What I'm saying is, okay, now, can you still see me? Yes. Now, this is called an up rock. Вот это up-rock называлось движение. So now if I have a shield and I move my shield, my hands are my shield. So once I do my up rock, it goes back to the shield. So wherever it is, the shield is there. Okay. Да. А удары как наносятся? What about delivering strikes? How they are done? The strikes are off the shield. So if you can see me, can you see me? You can see me? Yes. So if I skull and crossbone here, my shield is up. So I skull and crossbone, but this is my. То есть если я вот так закрываю, все равно. This is my offense. So once my shield is here, then my offense comes here. My shield is here, then my shield comes here, then I get offensive here. That's the stroke. То есть я щитом, говорит, бью. If this right here is called robbing the bank. Вот это Which is still built based off называется my shield. That's called robbing the bank. Это мой щит. So if I rob the bank and I come back, if I have a shield in my hand, say that if I have a shield and I block, then I open back up with my shield to strike. So if I go here, then I open back up with the fist. I'll open back up. Но я открываю щит кулаком уже. So each strike comes off the shield. Каждый удар исходит из щита. Скажи, они как бы рамки не открывают вот так? Do they open like frames in this manner? No, we don't open up that much. Мы так сильно не открываем. Нет, да? That's a long extension. We like to stay tight. Мы как предпочитаем очень узко работать. And work inside. И внутри. And like one of the elders always told me that we never climb the mountain, we chop down the tree, because humans die climbing mountains, but a tree has never beat an axe. Он говорит, мне один из старших сказал, что мы не лезем в гору, мы лезем на дерево, потому что с горы можно упасть и умереть, а с дерева нет. Я понял. Скажи, а у каждого такого элемента есть свое вот такое сленговое название? Как фраза? Да, как вот такое, типа банка. Diallo, so for instance, you have demonstrated one technical element and you said this is the robbing the bank, right? Yes. And so can we ask, so does every technical element has this type of slang description? It has, in the
sense, yes. You have robbing the bank, flipping birds. Okay, when you say the flipping, peekaboo. 1 second. When you say flipping bars, what does that mean? The bar? Flipping birds. Like this? Like a bird. Okay, есть. So you're the technique of flipping birds. Can you see me? Yes. You can see me. So it would be here, and I would flip up or I would flip down. But each of them, they're flipping birds, and then I would come in. So flipping birds would be there. Then they're shuffling the deck, which is to blind your enemy before you attack them. Как будто я перемешиваю карты, то есть я ослепляю противника таким образом. What else? Are there any other thing descriptions like this? There's skull and crossbones. Closing gates. Okay, when you say okay, we have to go a little bit slower so I can translate. What about bones? I didn't get that. Skull and crossbones. Skull and crossbones is a technique where I use. See how that's crossed? Your arms are crossed, and my head is here, so I look like a skull and crossbones. And that's what I'm here. So it's skull and crossbones. So you can see the cross and then the head. So it's skull and crossbones, and we attack with our elbows off of the skull and crossbone. И мы из этого закрытого положения наносим удары локтями. Then the next thing that you have told, what was that? The peekaboo. Can you demonstrate that too? The peekaboo. The peekaboo is, you see Mike Tyson do the peekaboo, so you come in here. But when you stop, but if I'm here and I stop the peekaboo, I don't take the force on. Once you close, you have to twist. Close, you have to twist. Yeah, so the punch doesn't come directly on the arms. So you deflect when you close. Окей, отлично. Скажите, вот когда мы кулаком бьем, мы бьем кулаком, бьем вот этой вот, молотком, да? So when we deliver fist punches, do we strike with knuckles? We strike with this part, right? Also? Yes, strike with both. Yeah, both. Да, руки открываем, мы открытой ладонью бьем, ладошками, например. Do we deliver strikes with open palms? We have what you call your pushes, but the pushes are to really control the body. So you're pushing at the waist and the shoulders. Есть, когда мы толкаем противника, но это как бы толкание именно. За корпус, за плечи. But yeah, we do use open hand pushing. Is more so. You can still hear me? Yes. Okay, but the push is to take the body off balance, and we call that moving bodies. That's another technique. We have our moving bodies, and we got G-locks. And G-locks and moving bodies is like G-locks, moving bodies, and trip and flip are more of our grappling and throws and trips of the system. То есть мы вот пуши делаем, то есть толкаем противника, потом какие-то замки создаем, локи. Замки это останавливаем, не даем бить. Да, и это уже превращается в грэпплинг. Грэпплинг, да? А элементы борьбы используются? So, do you guys use the elements of wrestling as well? Yes, we do. That's what we could call moving bodies. Это мы называем движущие тела. But it's not to the ground, still standing up. Но мы это не делаем на земле, мы это делаем вертикально, стоячим. Стоячим тоже. А вот когда он смотрит африканское дамбе, как бы есть какие-то элементы, пришедшие оттуда? So when you look at the African dambe fight, do you see any technical elements that comes from there into? Yeah, the dambe. That's what we call house boxing. It's dambe is the same thing. Yes, because we use just like they'll use an element where they'll have that hand out and then it'll move around and they have one hand wrapped up. We use our strong lead. We take that from the dambe, where we take that strong lead and we use elements of hand movement to confuse the enemy. And that's with the upright. And the punches. Да, используем. Это то, что называется house boxing.
И, например, говорит, то, что в дамбе есть, когда одна рука выставляется, а вторая работает, так и мы делаем, мы работаем одной сильной ведущей рукой. А нож используется? Do you guys use the blade? Yes, we do. Да. We use a blade, but we also use razor blades, and we call that spinning blades. Where I would take a razor blade and I would put it underneath my tongue or in my gums or on the side of my gums. So I can spit blades. And I'll usually keep 2 to 3 of them in my mouth. So if the fight escalates to a point where I need a weapon, I can spit the blade from my mouth. Either keep it in between my teeth and I can cut you. If I'm close up on you and you have me in like a bear hug or something, I can spit blades, keep it in my teeth, and then slice across your neck. Or I can spit the blade out, keep it in my hand, have my upright going, and an attack in the slicing motion with the razor blade. But we also use those same when it comes to a knife technique, but our knives are held inside, not outside. On a down, my knives are held down so we can upright. I gotcha. То есть мы используем, говорит, и ножи, и вот эти бритвы во рту. Ножи мы используем только обратным хватом. То есть вот так. вот так. The blade is reverse grip, right? Yes. Reverse grip, yes. И про лезвие он объяснял, что можно во рту там 3-4 штуки одновременно держать, либо под языком, либо здесь, я не знаю, как это держать. И, говорит, в бою можно их выплевывать, либо держать именно в зубах и резать, как бы держа в зубах. А у ножа какая-то особенная техника? So when we speak about blade, does it have a special technique? The blade handle? We have what we call is gathering the ancestors, and let me see if I can. Там можно без When we gather the ancestors, can you see me right now? Yes, If I sit down like this, yes. can you see me? Yes. Okay. So if we gather the ancestors, we will gather here, and we'll come down and we'll fight from a low angle. We can't fight up here, but a lot of times we'll gather down, come back up, gather, and then fight back up. So we'll gather the ancestors and then have the blade still going in our 52 upright motions. Okay, let me translate that. The technical element is called gathering ancestors, is that correct? Yes. То есть техника называется собирание предков. То есть мы как собираем, понижаемся и с нижнего угла наносим удар, и оттуда уже можем использовать технику 52. Окей, я понял. Вот эти крутящие руки. The twirling hands. Do you guys use this? Twirling or rotating hands? We do. It's called speed bagging. Да, мы это speedback называем. Спидбэк, да? Yes. Я просто, скажи, я не знаком с 52, но я хорошо знаком с Африкой, поэтому показываю то, что в Африке. It's just Dr. Maltsov is not that well acquainted yet with 52 blocks. However, he is very well acquainted with Africa. That is why he is demonstrating things he knows from African technique. Oh, that's interesting. That's a trip. I'm glad to know that because that lets me know that there's a direct connection. That's a trip. Because with the speed bagging too, though, we also use it as a attack. When somebody throws their punch, we speed bag the punch in the arm. So we climb up the arm with the speed bag. Okay, let me translate that. Он говорит, я очень рад это слышать, потому что это мне дает знать, что как бы вы имеете прямое отношение как бы именно к истокам. К Африке, я имею в виду к Африке. Да. И про спидбэк, говорит, например, тоже так бывает, когда человек наносит удар, то есть мы как бы принимаем этот удар и дальше уже бьем его. Да, ну я понял, как это делается, как бы, окей. А вот движение по треугольнику из угла в угол, то есть вот так вот, используется? Diallo. В этот угол удар, назад, в этот угол удар, в этот угол удар. Diallo, do you guys use the technique of a triangle? For instance, delivering blows out of the angle, going to this angle, delivering a blow, going to this angle. Yes, we do. Да. It's a part of our angling footwork. That's a trick that you notice. Это часть нашей работы ногами. We have a angling footwork where it's basically I like to say it's like a running back that's trying to
I don't know, you don't have football out there, but what you try to do is evade or control the enemy with your footsteps. So if I go left, it's to make him get there so I can jump back right to open my attack up on him. So my footwork does have the angling where we dodge right to left, but just to make him move a certain area where we want him to be, so we can jump back, so we can be on the side of him to attack his vulnerable area. So yes, we do have that. Мы используем угловую работу ногами, и, говорит, например, это в футболе тоже хорошо понятно, в американском. Говорит, то есть я иду, например, влево немножко, чтобы он пошел влево, а потом наношу удар в него справа. И надо. Хорошо. Еще один технический как бы элемент африканский. So one more technical element, which is African. Да, это удары локтями. The elbow strikes. Yes. You guys have it. We do have that too. У нас это тоже есть. Wow. Wow. You have the rolling elbows. We roll our elbows when we do it. We don't just, it's just that we'll come in and then it's a roll because the roll cuts better. Оно очень плохо разрезает. Да. Он прям, Да. Это Африка. That's Africa. That's amazing that you know these things. You have to study 52. That's that. Да. Удар головой. Yeah, you can also deliver head strikes. Yes, we use receipt. We use we use a system of receipt and fighting, so we'll go in and come out. We like to stay in tight so we can Да, use заходишь, говорит, когда очень на ближней станции нанесешь удар. Подбородок закрываем. And you cover your chin and deliver a strike with your head. Yeah. We do that too. Мы Wow. это тоже делаем. Ну, это Африка, скажем. That's Africa, because... Я же не знаю 52 блока, я как бы знаю хорошо Африку, поэтому показываю только африканские движения. Again, Dr. Mansef doesn't know 52 blocks, but he knows Africa, and he is showing only African moves now. Wow. It's good to see that and see the reaffirming of the roots of 52. Я очень рад видеть именно истоки 52 передо мной сейчас. Да. Я покажу еще немножко африканских движений. And now Dr. Mansef will demonstrate some more of African moves. Да, то есть как бы существует африканское движение, когда мы заваливаем корпус. There is an African move when we drop our corpus of the body. We do that, and we call it. We do a bolo punch and swirling blows. So Мы это тоже делаем, называем bolo punch. all the way, so we can come over with the on top with the punch. So you have the lever. I'm gonna lean my whole body over, so I can go there. I'll step in and then I'll lean over. Да, то есть я делаю шаг вперед, все свое тело. And the swirling blows come here. With the swirling, we'll hit here and И hit потом there. крутящиеся удары. Да. Do you guys deliver your strikes with this part? We don't. We have the original knuckle like this, У нас but такое. we don't have that. Но вот это, говорит, нет. Yes. Вот это есть. Yes. That. Да, это тоже африканские движения. That is also African move. Тоже африканские движения. Wow. That's a. Плечо вращается. So you rotate your shoulder. И как из-за головы And you вылетает. deliver this knuckle strike as if from behind of the head. Yeah, it hooks over. It's Да, like an overhand. Вылетает. Это... But you twist your torso with it. Да. Yeah. Wow. Да. Вот. И есть удары ногами. There are also feet strikes. Yes, we have heel stomps, more so stomps, and then we have like knee traps where we control the we'll attack. We have what's called boxing knees and elbows. We don't do a clinch. It's no clinch. So everything is rolling or it's coming in and coming up. So it'll come down. We want the energy to go up or the energy to go down, because if you hit somebody straight forward, they can go back and absorb it. But when you hit down or when you hit up with the elbow or the knee, Понижаем уровень.
Он говорит, нет, у нас энергия либо идет вверх, либо вниз. Мы в клинч никогда не работаем, потому что он сразу как бы впитает эту энергию. То есть либо локоть идет либо вниз, либо вверх. То, что ногами у нас есть работа коленями и есть остановка пятки. Okay. Ну, в Африке 4 удара ногой. In Africa there are 4 types of feet strikes. Okay. Well, our feet strike, we have what we got. What's called the drop kick. Now we just a straight kick, and it's only done in the solar plexus, stomach, and chest. То есть мы используем прямой удар ногой в солнечное сплетение или в грудь. I will ask you to speak in bits so I can translate everything. I'm sorry. No problem. The kicks, the drop kick is straight to the knee, to the stomach, solar plexus areas. That's where our kicks go to, and it's just one straight kick. Other stuff that we do are the heel stomps. We'll stomp foot, and then we stomp legs. When a person is on the ground, we stomp their knee and stomp their legs in vital areas, so it's hard for them when they get up to walk and still have good things. Извиняюсь, до этого не в грудь, я неправильно перевела. То есть удары у них ногами наносятся в живот, в колено, в солнечное сплетение. Все удары прямые ногой, остальных, говорят, все остальное это уже все на земле, когда человек на земле лежит, мы пяткой. Теперь хотел поговорить бы о философии. Now, can we shift and speak about philosophy? Sure. Конечно. Вот он описал в книге некую философию. Откуда, откуда ее исток, как он ее изучал? So in Diallo 52, you have described a certain philosophy. Can we ask what is the origin of it and how did you study it? Our philosophy is more of I'm gonna say a hood philosophy that is mixed from 5%ers, which are individual. It's a black sect of. I'm not going to say Muslims, but they have their own. They have certain type of Muslim beliefs, but they're not Muslim. And a lot of the philosophy of knowledge of self, of creating and building through your tools are based off of that, but a lot of the stuff also are just elder lessons that the other elder 52 cats will pass down as far as philosophical thought processes. Что касается философии, это то, что я узнал у старших, и то, что узнал у 5%, которые являются черной сектой, которые якобы мусульмане, но не совсем мусульмане. Да, а вот эти 5%, они откуда появились? So this 5%, where are they coming from? They originated in New York. Они с Нью-Йорка, да? Да. Yeah. Появились. By Clarence 13X. It was a guy named Clarence 13X that started the 5%. Ага. Clarence какой-то 13X начал эту секту. Она, это ислам или это свое какое-то учение? Is it an Islam or is it a like their personal belief? It's Clarence 13X broke off from the Nation of Islam, so it's still not Islam. You know, because they have different beliefs than the actual Islamic faith. Their beliefs are self-sufficiency, independence, and also the philosophy of do for self. So those are things that creeped in. But the other parts of the hood philosophies that are in the book from the are also just from the streets and the street elders and how things work out in the hood. So some of it is hood philosophy. Ну вот этот человек, который основал эту секту, он как бы принес знания из нации ислам, тоже с группировки, поэтому это не совсем ислам, у них есть свое понимание. То есть они очень верят в самодостаточность, независимость. И опять же он упомянул, что знание пришло к нему от старших. The 52 the code of combat is really based off of
certain things that the 5%ers have said. So that's the 52 code of combat is based off of some of that. Now the rules of hood warfare is that's gangsterism that I grew up in, because I grew up in a different environment where I grew up with a tribe of OGs and gangsters, and they taught us those rules from the rules of that are in the book. Okay, so I cannot hear you that clearly, but let me ask again. You grew up with the tribe OG. Is that how it's called? Tribe OG. Tribe of OGs, original gangsters. The tribe of OGs. OG stands for original gangsters. Okay. То есть он говорит, что все правила как бы боя 52, они в том числе взяты из вот этих 5%. Я сам, говорит, вырос вместе с так называемой группой Tribe OG, то есть Original Gangsters, то есть самые первые гангстеры. Окей. Ну, в общем-то, я так понимаю, что если эта группа существует, я имею в виду вот эти 5%, по этому поводу существуют и книги и так далее и тому подобное. Well, since the group of 5 percentiles, they exist, there are probably books and other things about them, right? Yes, it is. Yes, it is. Да, можно купить их. So we can basically buy those books and read them. Yes. Да. Yes, you can. Скажи, почему никто до сих пор не взял как бы и там не нарисовал эти 50 движений или 52 движения, до сих пор не сделал книги с рисунками, которые бы объяснили название, объясняли каждого движения? Ну это же, наверное, споры бы прекратили по поводу 52. So Dr. Mantsev is asking why up until now nobody basically took the responsibility on himself and did a book which would illustrate and demonstrate each of the block. I mean 50 elements or 52 elements, because that would end actually all of this arguments and hustle that is around 52 blocks. Actually, Light Burley, who is a Action 52 Blocks practitioner, is actually coming out with a book like that. For me, I'm the first person to bring it out to the public completely the way I did in the 21st century, and I had to sit there and fight because we've been secretive. You grew up and you were told not to show anybody outside of our neighborhood or outside of our culture what 52 Blocks was about, because it was our secret. It was our secret weapon. Even when I brought it out back in 2003, I had to do some fighting for a long time. And even I had DVDs that I didn't call 52 because of the fights that I had to do to be allowed to say 52 Blocks. And I think a lot of people didn't want to do that. They didn't want to have to do the physical combat to earn the right to teach it and bring it to the world. Mm-hmm. Он говорит, вообще-то есть такая книжка, она скоро выйдет, написана Лайтом Берли, с кем мы беседовали в прошлый раз. И я, говорит, был первым человеком, который в 21 веке первый раз вообще об этом как бы в такой форме заговорил, немножко в полной. Я написал книжку вот в 2003 году, но мне пришлось очень много сражаться, потому что вообще этот стиль, он у нас секретный, и нам всю жизнь говорили, что мы не должны его раскрывать или показывать людям, которые вне вот нашей культуры, вне нашей вот этой банды 52. И долгое время я сражался с людьми, потому что я даже не мог как бы свои DVD под этим названием опубликовать, потому что многие не хотели, чтобы это было достоянием людей. Вопрос выглядит так. Почему столько конфликтов и споров по поводу этих 52 блоков между Нью-Йорком там, и так далее? То есть почему все люди, которые занимаются 52 блоками, вот BK, там, например, они всех остальных не любят? So the question is the following: why there's so much of hatred and antagonism between people in the 52 blocks? For instance, in New York, and there are a lot of arguments. For instance, people like BK, they do not like everybody else. Because to me, it goes back to any other art. If you look at Wing Chun, there's certain parts of Wing Chun that say my Wing Chun is better than your Wing Chun. There's parts of Jiu-Jitsu, there's Brazilian Jiu-Jitsu that says the Gracies is better than the Machados, and the Machados are better than
the 10th planet. So I think it just goes back to ego and not really looking at what the art really represents is humbling oneself and having a spiritual calmness amongst themselves and not ego. So I think it's all ego, just like any other art. Я думаю, говорит, это как и в любом воинском искусстве, так же, как и в винчуне есть постоянный спор, у кого лучше, в джиу-джитсу. Все думают, там, ну, назвал некоторые названия, 10-я планета лучше, еще чего-то. Это эго, говорит, человека. Просто, то есть это нормально, когда, ну, они, люди не находят общий язык между собой, да? So basically that is fine when people do not get along with each other. That's how you think, right? No, I don't think it's fine. I actually rather it be unity. That's why I linked up with Arthur Mack. That's why I've linked up with Light Burley. That's why I've linked up with other 52 stylists so I can actually see from their perspective and their interpretation of 52 and they can see mine and we can build together because I believe you build stronger when you're together and not opposite. So I don't believe in the separatism, but I comprehend it. I don't like it, but I understand it. Он говорит, ну, я, конечно, не считаю, что это все правильно, говорит, наоборот, я считаю, когда все вместе можно больше сделать. Поэтому я, например, связался с такими людьми, как Лайт Бёрли и еще с кем-то. То есть это... Хорошие отношения, наверное? Да. Я видел. Да. А вот почему, ну, получается так, что вот там Нью-Йорк считает, что 52 блока это только их система, а нигде больше она не может быть. So how come it happens that, for instance, people in New York, they think that 52 blocks is, I mean, it's only about New York. It takes its origin over there, and it cannot be from somewhere else. Why is that there? Because, again, that just goes back to ego. That's ego and lack of research. I spent years researching this. I didn't just wake up one day and say, I know the history and philosophy. A lot of people don't spend the time that I spent or talk to the people that I talk to get the information that I got. And that's the one thing that they don't get. And if you ever one person that I forgot that I remember his name now is Dennis Newsom. Dennis Newsom is another person that is an African combat historian and teacher, and he is somebody else that also has researched and studied, and he's an elder. He's an OG. He's an elder, and if you listen, and that's where I got some of my research from was Dennis Newsom, and he is where I got a lot of information from, a lot of knowledge from, and it's from where the origins come from, and he also knows. So a lot of people that does that say, you know, it's New York, which I have no problem because the name 52 comes from New York. The name 52 comes from New York in the jail penal systems when people were playing 52 pickup to pass the time. That's where the name 52 blocks comes from. So they have a claim to that legitimately. But the system goes back to the Virginia scuffle. То есть он говорит, опять же, причина вот этого всего, то, что нью-йоркеры считают, что это только их система, в том, что есть эго человеческое, и они не делали исследования. То есть я потратил много лет, исследуя историю, разговаривая с людьми. А что касается самого названия системы, то это правда, говорит, она именно зародилась в Нью-Йорке, когда люди играли, сидели в карты эти, да, 52 пикап. В тюрьмах там зародилась. Также он упомянул одного человека, Деннис Ньюсом, то есть это, говорит, человек, именно вот старик, у которого я тоже учился, он является историком и учителем вообще африканских искусств. Ну, Thank you very much for your time. До встречи. And see you soon. Я очень рад вас видеть. Давай.